హాయ్ ఫ్రెండ్స్, venutatamotors స్వాగతం. ఇది టాబిట్ కవరు ప్యాకింగ్ వెళ్ళిపోయింది. ఆయిల్ మొత్తం లీక్ అవుతుంది చూడు. లీక్ అవ్వడం ఆయిల్ టాబిట్ కవర్ ప్యాకింగ్ పోయింది. ప్యాకింగ్ని రీప్లేస్ చేసుకుందాం మనం. ఈ టాబిట్ బోల్ట్లు, టాబిట్ రబ్బర్లు అంటారు. ఫస్ట్ తీసేసుకోవాలి, తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత టాబిట్ రబ్బర్లు తీసుకోవాలి. మ్యాన్ హోల్డ్ పైపు తీసుకున్న తర్వాత టాబిట్ ఓపెన్ చేయాలి. టాబిట్ కవర్ అంటారు అసెంబ్లీ. ఇది ప్యాకింగ్. దీన్ని తీసేసుకొని దీన్ని కొత్తది వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్యాకింగ్ తీసాం. ప్యాకింగ్ ఉన్న పేస్ట్ అనేది మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా బ్లేడ్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి మొత్తం టోటల్. దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే పెట్రోల్ తోటి మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలి. పెట్రోల్ తోటి నీట్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎలా ఉన్నదో అలా పెట్టేసుకోవాలి. టాబిట్ కవర్ ప్యాకింగ్ ఇది. ఆయిల్ ఎంత వేయాలమ్మా? మిగతా ఆయిల్ అంటే వేయన్నా ఉందని చాయ్ కానా రామాన్ పేస్ట్ ఇది. నట్టు తీయాలి కదా. క్లీన్ చేసుకున్న టాబిట్ కవర్ టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా ఆరిన తర్వాత బండి స్టార్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది.